for apple, A for ant, B for bat, B for ball, B. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو راح أشرح خطوات تدريس Unit 5 Lesson 7 Check my understanding. كيف المعلم في الصف يشرح خطوات هذا الدرس. Start by asking what day is it, which month is it. أبدأ بسؤالهم ما هو اليوم وأي شهر and write them on the board ونكتبهم على السبورة. Ask pupils to work individually and complete the first activity on page 70 of the pupils book. نطلب من الطلاب أن يعملون فرديا ويكملون الفعالية الأولى في صفحة 70 من كتاب الطالب. هذه هي الفعالية الأولى في صفحة 70 من كتاب الطالب. Explain that pupils should read all the sentences first. يعني اشرح لهم بأنه الطلاب يجب أن يقرؤون كل الجمل أولا and then decide وبعد ذلك يقررون which sentence أي جملة comes after number 1 أي جملة تأتي بعد رقم 1 which comes after number 3 أي جملة يعني تأتي بعد رقم 3 and so on. Pupils compare their answers in pairs. الطلاب يعني يقارنون أجوبتهم في أزواج. Play track 73 again. نشغل مسار 73 مرة أخرى to check answers لكي ask pupils to look at the last activity. يعني نطلب من الطلاب أن ينظرون إلى الفعالية الأخيرة on page 70 of the pupils book. في صفحة 70 من كتاب الطالب. Put pupils in pairs to retell the story. نضع الطلاب في أزواج. Put pupils in pairs to retell the story. يعني نضع الطلاب في أزواج حتى يعيدون سرد القصة. Ask pupils to look at Karam's and Jana's speech bubbles. نطلب من الطلاب أن ينظرون إلى فقاعات الكلام لجنا وكرام. At the bottom of the page في أسفل الصفحة. Ask volunteers. نطلب من المتطوعين to give the next two events. يعني in the story في القصة يعطونا الحدثين المتتاليين في القصة. They drove to the lake. They got out of the car. Explain that pupils are going to make their own story about a picnic. نشرح لهم بأن الطلاب سوف يصنعون قصتهم الخاصة حول نزهة. Ask them to look at page 71 of the pupils book. نطلب منهم أن ينظرون إلى صفحة 71 من كتاب الطالب. Get pupils to tell you what they can see in the pictures. يعني اجعل الطلاب يخبروك ماذا يشاهدون في الصور. هذه صفحة 71 من كتاب الطالب وهذه الصور التي يخبرون عنها التلاميذ ماذا يشاهدون في الصور. For example, على سبيل المثال, there are mountains, a river, trees, grass, and a picnic. يعني هناك جبال ونهر وأشجار وحشائش ونزهة. For the picnic للنزهة, there is fruit and salad. For the picnic, there are sandwiches and cookies, biscuits. You can choose to do this activity. يعني أنت تستطيع أن تختار أن تعمل هذه الفعالية in two ways بطريقتين. Either أما pupils work together to decide how to complete the blanks. أما الطلاب يعني يعملون معا ليقررون كيف يكملون الفراغات. Or pupils work by themselves. أو الطلاب يعملون بأنفسهم and then compare their ideas. وبعد ذلك يقارنون أفكارهم. Ask for one or two volunteers to read out their stories and the class listen. يعني أطلب من واحد أو اثنين من المتطوعين لكي يقرؤون بصوت عالي قصصهم والطلاب يستمعون. Simple story يعني قصة أو نموذج لقصة. My picnic هذا العنوان. It's a Sunday and I'm going on a picnic with my family. We are going to the mountains. In the picnic bag يعني في حقيبة النزهة I put lots of sandwiches and cookies. وضعت الكثير من السندويشات والكوكيز الكعك. Some fruits and some salad. بعض الفواكه وبعض السلطات.
We got into the car. نحن دخلنا في السيارة. My big brother يعني أخي الكبير drove the car. ساق السيارة. First we played games. يعني أولا احنا لعبنا الألعاب. Then we unpacked the picnic bag. وبعد ذلك فتحنا حقيبة النزهة. We ate all the food. نحن أكلنا كل الطعام. It was delicious. إنه لذيذ. It was a lovely day. إنه كان يوم جميل. Ask pupils to open the activity book on page 68. نطلب من الطلاب أن يفتحون كتاب النشاط على صفحة 68 and look at activity A وينظرون للفعالية A. هذه هي الفعالية A في صفحة 68 من كتاب النشاط. Read the rubric together. يعني نقرأ العنوان معا. Ask pupils to look at the 3 pictures. نطلب من الطلاب أن ينظرون للثلاث صور and say what each picture shows. ويقولون ماذا كل صورة تعرض. A fridge يعني ثلاجة. A kitchen مطبخ. A supermarket وأسواق. Ask pupils to work by themselves. نطلب من الطلاب أن يعملون بأنفسهم and read about what ديما ويقرؤون حول what ديما did on Saturday. ماذا ديما تفعل في يوم السبت. They should write. هم يجب أن يكتبون the food for the picnic. الطعام للنزهة in the correct place في المكان الصحيح. Ask pupils to check their answers in pairs. نطلب من الطلاب أن يفحصون أجوبتهم في أزواج. Get pupils to look at activity B. نطلب من الطلاب أن ينظرون إلى الفعالية B at the top of page 69 في أعلى صفحة 69 of the activity book من كتاب النشاط. Read Karam's and Jana's speech bubbles. يقرؤون يعني فقاعات الكلام لجنا وكرم. هذه هي صفحة 69 في أعلى هذه فقاعات الكلام لجنا وكرام. Put pupils in pairs. نضع الطلاب في أزواج. Pupils A يعني طلاب المجموعة A. Ask questions. يسألون يعني أجوبة أسئلة. And pupils B وطلاب المجموعة B answers يجيبون. From the memory من الذاكرة. يعني طلاب المجموعة B answers from the memory يجيبون من الذاكرة. The 4 words يعني الكلمات الأربعة for this unit لهذا اليونت are some, half, with, any. Ask pupils to look at the bottom activity. نطلب من الطلاب أن ينظرون إلى الفعالية السفلى of page 69 of the activity book في صفحة 69 من كتاب النشاط. هذه هي الفعالية بالأسفل في كتاب النشاط في صفحة 69. Remind pupils يعني نذكر الطلاب to use the look, say, cover, write, check strategy يعني خطوات look, say, cover, write, check and write the words ويكتبوا الكلمات in the right one column في العمود الأول right one. هذا هو العمود الأول right one فقط يكتبون في هذا الدرس فقط يكتبون العمود الأول right one some, half, with, any. Set activity C and D on page 69 of the activity book for homework. نضع الفعالية C و D في صفحة 69 من كتاب النشاط لكواجب بيتي. Spend a few minutes to review with the pupils. نقضي دقائق نراجع مع التلاميذ. وهذه حل صفحة 70 من كتاب الطالب. Look at the story in lesson 6. Can you put the sentence in order? يطلب من عندنا ترتيب الجمل. Number 1 the family went on a picnic. ذهبت العائلة في نزهة. Number 2 راح يصير they got into the car. هم دخلوا في السيارة. Number 3 they drove to the lake. هم ساقوا إلى البحيرة. Number 4 راح يصير هنا they got out of the car. يعني هم خرجوا خارج السيارة نزلوا من السيارة. Number 5 first they unpacked in the picnic bag. هم فتحوا حقيبة النزهة. Number 6 then dad went fishing in the lake. ذهب الأب لصيد في البحيرة. Number 7 the children watched dad fishing. الأولاد يشاهدون الأب يصطاد. Number 8 dad caught a fish. caught a fish يعني مسك سمكة. Number 9 the children found wood for the fire. الأولاد وجدوا خشب للنار. Number 10 they cooked the fish. هم طبخوا السمكة.
Number 11 they ate the fish هم أكلوا السمك and all the picnic food وكل طعام النزهة. 12 it was a great day إنه يوم جميل أو عظيم. وهذه حل صفحة 71 من كتاب الطالب أيضا. My picnic write your own story اكتب قصتك الخاصة حسب كل واحد وقصته الخاصة. It's Sunday أو أي يوم تختاره. It's Sunday and I'm going on a picnic with my family or my friends. أي يعني جملة تصير حسب قصتك الخاصة. We are going to the mountains. تستطيع تقول we are going to the park. In the picnic bag I put في حقيبة النزهة I put أنا وضعت lots of sandwiches and cookies, some fruits and some salad. We got into the car دخلنا في السيارة. My big brother drove the car ساق أخي الكبير السيارة. First we played games بالبداية لعبنا ألعاب. Then we unpacked the picnic bag فتحنا حقيبة النزهة. We ate all the food نحن أكلنا كل الطعام. It was delicious إنه كان لذيذ. It was a lovely day. وهذا حال صفحة 68 من كتاب النشاط. Activity A read about Dima's day اكتب يعني اقرأ حول يوم ديما and write the food in the correct place واكتب الطعام في المكان المناسب. هنا عندنا ثلاثة أماكن هي فريج الثلاجة وسوبر ماركت وكيتشن. فنضع بعد ما نقرأ القطعة طبعا نضع الأطعمة في المكان المناسب. في in the fridge في الثلاجة meat, chicken, lettuce, tomatoes, cucumber, cheese. In the supermarket bread الخبز packet of biscuits يعني باكيتات من البسكوت chocolate. In the kitchen olives الزيتون apples a tin of lemonade a cake. وهذا حل صفحة 69 من كتاب النشاط أيضا. circle all the past tense verbs in Dima's day. في يوم ديما في القطعة اللي شفناها قبل قليل يعني نخلي دائرة على الأفعال بالماضي. D write the past tense of these words اكتب يعني الماضي الزمن الماضي لهذه الأفعال. go went هاي فعل شاذ تكون. looked نضيف له ed. needed ed بالماضي نسويها أيضا نضيف له ed. wanted أيضا ed نضيف لها. made تصير هاي لأنه فعل شاذ irregular. cooked نضيف لها ed.